Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information sur Équinoxe Télévision. Bonsoir Nadine Yambo, good evening to you as well. Thanks for joining us in this edition of the 6 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television and Major Stories. President Paul Biya addresses the youth at 8 p.m. today. This is in line with the celebration of the National Youth Day across the national territory tomorrow, February 11. And also the third place match of the Africa Cup of Nations in Cote d'Ivoire takes place tonight at exactly 9 p.m. It will be between the Democratic Republic of Congo and the Bafana of South Africa. These are losers of the semi-finals. You'll also be getting reactions of both coaches as they were speaking during the pre-match press conference in this newscast. Au sommaire de ce journal, des jeunes Camerounais demeurent confrontés aux effets dévastateurs du chômage et du sous-emploi dans un contexte d'inflation généralisée. Quelles seront les nouvelles promesses du chef de l'État Paul Biya? Paul Biya s'adresse ce soir à la jeunesse camerounaise. Hors de nos frontières, le Sénégal s'enfonce-t-il dans la crise politique après la répression des manifestations? Un étudiant a été tué lors des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Des centaines de personnes ont protesté dans les rues pour dénoncer le report des élections. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Dans le chaudron de la crise anglophone, 2 hommes enlevés aux côtés du sous-préfet de Bamenda, 2e, abattu par des séparatistes. Les corps des victimes, parmi lesquels le garde du corps de l'autorité administrative et son chauffeur, ont été retrouvés dans un lieu abandonné du côté de Mbuy. Une opération menée par les forces de défense a donc permis la libération de 7 otages. D'autres précisions dans ce reportage de Mboustela et de Claude Jaïsia. Février 2024. Dans cette vidéo choquante, relayée sur les réseaux sociaux, 2 personnes, notamment un policier et le chauffeur du sous-préfet de Bamenda 2, sont froidement exécutés par des hommes armés, soupçonnés d'être des combattants séparatistes. Kidnappés le 6 février dernier, aux côtés du sous-préfet de Bamenda 2, par des présumés combattants séparatistes, alors qu'ils se rendaient en Kambé pour assister à la cérémonie d'installation du nouveau préfet du Ndongamantoum. Si le sous-préfet de Bamenda 2 a retrouvé sa liberté, ses autres compagnons de fortune n'auront pas la même chance. Parmi eux, 2 sont exécutés, tandis que 7 autres ne seront libérés que 4 jours après, suite à une opération des forces de maintien de l'ordre, selon les sources administratives. Les captifs libérés ont été accueillis par les autorités de la localité. Pour le moment, l'identité et les relations de certaines victimes avec le sous-préfet restent insaisissables. 58e édition de la fête de la jeunesse est demain le grand jour. En prélude à cette célébration, le chef de l'État, Paul Biya, s'adresse aux jeunes dans une allocution télévisée ce soir à 20h. En toile de fond, l'éternel problème du chômage et du sous-emploi qui gangrène la jeunesse camerounaise. Quelles seront donc les nouvelles promesses du chef de l'État? Les jeunes attendent notamment des solutions et des réponses concrètes face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Et dans ce chapitre consacré à la fête de la jeunesse, la colère des fondateurs d'établissements scolaires privés de Douala à quelques heures de cette célébration. Ces derniers s'indignent contre les frais exigés de 20 000 voire 50 000 francs CFA pour toute participation à la traditionnelle parade. Ils menacent d'ailleurs notamment de boycotter les prochaines éditions si rien n'est fait. Voici à ce sujet le reportage de Kevin Joe. Ont longtemps décrié en payant, croyant que ça devait changer. Révoltés par les conditions à eux imposées pour la participation de leurs établissements à la fête de la jeunesse et à la fête nationale, des fondateurs des enseignements privés au Cameroun dans la ville de Douala se déclarent non partants pour les éditions à venir. Mais des hommes qui nous attendent qu'on va venir défiler ou bien venir payer l'argent pour défiler, on ne vient plus là-bas. Ça veut dire qu'il faut payer 50 000 francs pour le secondaire
et 20 000 francs pour le primaire pour que les enfants défilent. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous avez longtemps revendiqué, longtemps négocié et que rien n'est fait, un jour, ça vous oblige de porter la voix très haut. Partenaires de l'État, dans le cadre de la formation de la jeunesse, les promoteurs déplorent en plus les tracasseries par lesquelles ils doivent passer pour exercer cette mission. Les frais exigés de plusieurs ministères déjà nous écrasent, avec les différents responsables pédagogiques qui passent le temps à nous nuire que de nous former dans nos établissements. Aujourd'hui, c'est le paiement des frais pour le défilé. Cette opération-là est une goutte de trop dans la vase. Une source interne à la commission d'organisation des festivités du 11 février dans l'arrondissement de Douala 4e fait savoir que les frais perçus auprès des établissements sont destinés à l'organisation des activités de la onzaine de la Genèse. Les syndicalistes, eux, se montrent déterminés et appellent les pouvoirs publics à se pencher sur la question. Que les mesures urgentes soient prises afin de permettre à nos enfants de remplir les devoirs citoyens. Dans le département du Conquis, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Djebem devra s'attaquer au phénomène de grand banditisme, dépravation des mœurs et incivisme qui gagne du terrain dans cet arrondissement. M.C. René Grasse a officiellement pris le bâton de commandement au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Banjon. Reportage de la Fleur signée et Robert Kenyé. Les jeunes de l'arrondissement de Djebem, département de Konki, région de l'Ouest Cameroun, se livrent de plus en plus à des pratiques déviantes telles que la consommation des stupéfiants et le grand banditisme. Un constat fait par le maire de cette localité. Vous voyez des petits délinquants qui sont dans la zone de la Palmeraie là-bas, qui exploitent les drogues, qui les cultivent, qui les consomment et qui de temps en temps font des expéditions pour agresser les jeunes filles, les mamans et agresser même les enfants qui vont à l'école. Nous avons un taux de déperdition à l'école qui est très élevé et notre mission ici dans la commune, c'est de se battre pour que les enfants restent à l'école. Lutter pour protéger la jeunesse de cet art, mais aussi pour assurer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans cette localité, alors que les conflits entre les populations se multiplient. Nous avons des questions d'ordre sécuritaire ici, des problèmes liés aux conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, et puis bien sûr assurer la cohésion sociale, vivre ensemble. Des défis que devra relever le nouveau sous-préfet de cet arrondissement, M. René Grasse. Je compte pour le cas échéant m'appuyer sur mes collaborateurs FMO, mais surtout sur les populations, sur les chefs de quartier, les chefs de village. Parce que voyez-vous, l'administration est là pour travailler. Et si les populations ne collaborent pas avec nous, nous ne mettrons pas fin à ce fléau. C'est un travail de pure collaboration. Nommé par décret présidentiel le 18 janvier dernier, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Djebem vient en remplacement de Momo Sofagui Bertrand, muté dans l'arrondissement de Mombo, dans le département du Mongo, région du littoral. Dans l'actualité ce samedi, les chantiers s'annoncent immenses pour le nouveau directeur général de la Sonara, poursuivre la réhabilitation et la restructuration et surtout la modernisation de l'unique raffinerie du pays qui croule sous le poids des dettes. Il est question pour Aruna Mbako de rétablir l'indépendance énergétique du Cameroun en matière d'approvisionnement en produits pétroliers. Évocation dans ce reportage de Kevin Tiogo. Suivre et achever le processus de réhabilitation, de restructuration et de modernisation de l'unique raffinerie dont dispose le Cameroun, conformément au schéma validé par le gouvernement, voilà l'une des missions urgentes que devra piloter Aruna Bako. Aux manettes de la Société nationale de raffinage depuis le 9 février, l'ex-directeur de la Cameroun Oil Transportation Company Cotco hérite d'une entité qui totalise à elle seule 80% de la dette extérieure de l'ensemble des entreprises publiques du pays. Les dégâts causés par l'incendie de 2019 sur 4 des 7 unités de production qui constituent cette structure, ayant entraîné un arrêt d'activité réduisant considérablement
les capacités à assurer sa solvabilité et sa liquidité vis-à-vis de ses partenaires et même de l'État. Une dette estimée à 940 milliards de francs CFA à fin 2022. La modernisation ici projetée, visant également l'installation d'une unité d'hydrocraquage afin que le Cameroun puisse par lui-même traiter les produits lourds. Booster la capacité de raffinage annuel à 3,5 millions de tonnes dans le but d'approvisionner de manière efficace le marché national et ainsi garantir au pays son indépendance énergétique en la matière, non sans satisfaire les thèmes d'accord conclus avec le Fonds monétaire international en 2021. Pour ces investissements, il faudra avec le concours de l'État et des autres partenaires relever le défi de la mobilisation des financements à hauteur de 600 milliards de francs CFA. En attendant, le nouveau directeur général est appelé à assurer dans l'urgence la relance des approvisionnements du marché national en produits pétroliers au même titre que les autres marketeurs pour pallier aux crises de carburant vécues ces dernières années au Cameroun. L'actualité hors de nos frontières, à présent au Sénégal, des manifestations éclatent dans le pays, faisant au moins un mort. Il s'agit d'un étudiant. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues hier pour protester contre le report des élections initialement prévues le 25 février. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. Et au Burkina Faso, une cinquantaine de personnes ont été tuées dans une attaque djihadiste. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Boyo qui signe la mouture internationale de ce journal. Un étudiant a été tué pendant la manifestation contre le report de l'élection présidentielle sénégalaise le vendredi 9 février 2024, tandis que de violents affrontements ont aussi opposé les forces de sécurité et des protestataires à Dakar. Il s'agit des premières manifestations de grande ampleur. Macky Sall, ça suffit. Personne n'a jamais touché à la Constitution. Pourquoi l'as-tu fait? Personne n'y a jamais touché. Pour l'amour de Dieu, rends-nous notre mandat. Le ministère du jeune homme de 22 ans est survenu. Pour sa part, le chef de file de l'opposition a lui fait savoir que le cœur de tous les démocrates saigne après ces affrontements provoqués par la suspension injustifiée du processus électoral. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nazi and Bogo, once more to you. Viewers, thanks for joining us in the second segment of this newscast. We begin with news in the west region of Cameroon regarding the installation of the new divisional office of JBM, that's in the Kunki division. During the installation by the governor of the west region, our Fonka Okosun, he urged the new administrative authority to fight against insecurity and also see to it that they put an end to the cultivation and consumption of cannabis. We have details with Immaculate Foke. Rising insecurity, succession disputes, inter-ethnic conflict, and also assuring social cohesion. These are some of the tasks awaiting the newly installed divisional officer for Jerem in the Kunki division, west region of Cameroon. Le problème dont il est question, c'était la chefferie de femmes-là. Succession disputes have been on the rise, resulting to conflicts which have greatly affected social cohesion. Another major issue is the fact that lots of youths now cultivate and consume cannabis. The consumption of this drug has promoted juvenile delinquencies in school milieux. She needs to tackle all of these problems. Nous avons un taux de déperdition à l'école qui est très élevé. While officially handing over the command baton to her, the senior divisional officer with the Kunki, Lanyu Hari Guanyi, challenged Messi Rene Grass to play her role effectively. She will have to, within her service here, concentrate on the amelioration of the security offer here, the management of agro-pastoral conflicts, amongst others, and globally speaking, try to make sure that social cohesion, social peace, and living together is maintained in this subdivision so that we can move our country, Cameroon, forward. The incoming administrative officer says she is bent on bringing back order in her area of command while assuring the population of her infatigable support. I am satisfied with the way I was welcomed by the population. If the population does not collaborate with us, we cannot work effectively. I am ready and determined to end the cultivation and consumption of cannabis in this area. I am calling on everyone to join in this fight. Messy Rene Grass
takes over from Momo Sonfa Guy Bertrand, who has been transferred to Mombo in the Mungo Division Littoral region in the same capacity. So we're talking about the installation, this time around the Nyong and Kele Division of the Central region. As a new senior divisional officer during the installation of the incoming civil administrator, he was urged to ensure that security is put in place along the Douala-Yaoundé highway. He is also charged to fight against other ills that are witnessed on the national highway and also in the entire Nyong and Kele division of the Central region. Cedric Chakucho tells us more. Monsieur le Préfet Chouaibou, le commandant. Insecurity and bad roads are some of the major challenges awaiting Mr. Chiebu, who is taking over as the new senior divisional officer of the Nyong-Ikele division in the central region of Cameroon. The problems of accidents, some around the nearby axis, Yaoundé-Douala highway, and more especially to follow up the very important project of the Yaoundé-Douala highway, which is passing through here with a very big roundabout that is going to be done at Buildup. Other challenges that the new SEO will face include traditional chiefdoms and land dispute which divides the population of Nyong-Ikele division. You have very hot issues which are on your table. The problem of chiefdom and secession. You should be able to solve them in a decent and calm manner, taking every party's point of view into consideration. To succeed in these missions, the new SDO must collaborate with the population and administrators and not focus on economic gains. Now, in the southwest region of Cameroon, huge challenges are awaiting new general manager of the national oil refinery, Sonara, Aruna Bako, who was installed into his function or appointed to this position by the Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundwe Soma, has a huge task on his shoulders. Pabla Jonathan, in the following report, points out some of those challenges awaiting the newcomer. Bako takes over the helm of the national oil refinery Sonara at the time when there have been increasing calls on the government to revamp the company and equip it with the necessary capacity to begin refining crude oil. Aruna Bako has that task of making sure that the citizens have these products well supplied and produced in Cameroon by the Sonara of Limbe, which is the Cameroon Oil Refinery Company. And we have the crude oil right in our soils. And what we need a competent manager. Right now, we need Aruna Bako to bring out solutions. And these solutions starts with accelerating the reconstruction of Sonara in the sections that were destroyed and redeveloping, that is, modernizing the company, making sure that supply is met, fluent supply, not just supply, but fluent supply, consistent in quantity and in quality. He is therefore expected to strategize and begin taking action to this effect. Aruna Bako has to make sure that he brings in new partners, competent technological and technical partners who can bring accelerated reconstruction, because the Sonara company from the fire incident of the 31st of May has been down and not producing. And right now citizens are down because of the increase in prices of petroleum products. This is expected to be the solution that will balance the fuel price increase and subvention equation.
Youths across the national country or national territory will be converging on different ceremonial grounds to celebrate the 2024 edition of the National Youth Day. In line with these events, the President of the Republic, Paul Biya, will be addressing the youth at 8 p.m. today. He is expected to touch issues confronting youth, advance possible solutions to make them responsible, become future leaders and great entrepreneurs. And now time for us to take you to news arts of the country. First in Senegal, where students have reportedly been killed in clashes between demonstrators and the police. This is coming after President Macky Sall decided to postpone the February 25, 2024 elections for diverse reasons. And also in Ghana, we'll be having updates with Mala Glory. Capital Dakar in Senegal, security forces fired tear gas and stone grenades to disperse the crowds. Khalifa Sall, an opposition leader, in a post on social media confirmed a student died in the Friday clashes with police in the northern city of St. Louis. This is because the 25th February elections were last week delayed by members of parliament until 15th of December. President Macky Sall had earlier called off the polls indefinitely, arguing this was needed to resolve a dispute over the eligibility of presidential candidates. West Africa's regional bloc Équinoxe on Tuesday pleaded for Senegal's political class to take steps urgently to restore the electoral calendar in line with the constitution. And elsewhere, 7 royal artifacts looted 150 years ago by British colonial forces from Ghana's ancient Asante Kingdom and kept by a United States museum have been returned and presented to the kingdom on Thursday. Looted from British colonized Ghana in the 19th century before being transferred to Fowler Museum at the University of California, Los Angeles in the 1960s, the artifacts included an elephant tail whisk, an ornamental chair made of wood, leather and iron, 2 gold stone ornaments, a gold necklace and 2 bracelets. After decades of resistance from European and Western governments and museums, the efforts of African countries to repatriate stolen artifacts are paying off with the increasing return of treasured pieces, though thousands more are still out of reach. And now in sports, the third place match of the Afcon Cup of Nations in Côte d'Ivoire will be played tonight at exactly 9 p.m. Between semi-final losers, the Bafana of South Africa and the Leopards of the Democratic Republic of Congo. In the meantime, during a pre-match press conference, coach Hugo Broos of the Bafana of South Africa noted that what is significant is the first position, those who lift the trophy of the African Cup of Nations, and that the second, third and fourth positions do not matter to him. Smanjikan gave attended the pre-match press conference and now compiled reactions of both coaches. Pre-match press conference before the third place game of the Afcon, the head coach of Bafana declares that the third place game wasn't supposed to be played. If you ask my advice, this game has not to be played. The most important thing in a tournament like this is number 1. If you are number 3 or number 4, for me it's exactly the same, because this is only for statistics. Number 1 is important, and number 1 we will always remember. On the other hand, the coach of the opponent in Saturday's encounter is motivated to get the bronze medal. We are very motivated to play in the third place game. When we engage in a tournament, it's for us to play from start to finish. True, it's coming after a very big disappointment, but we are professionals, so we have remobilized ourselves, and winning the medal is at stake. According to the Belgian tactician of South Africa, he is hoping that his players will be psychologically fit ahead of the game after the elimination last Wednesday. I hope that my players will be
enough recovered of the knockdown they got on Wednesday. If the coaches of Bafana and the Leopards had different views about the game, their players who accompanied them to the pre-match press conference believe the third place medal is important. We are aware of our good show in the tournament and we wanted to be at the summit. The third place is very important and the bronze medal will be a sort of reward for our performance in the African Nations Cup, and that is why we are more determined to finish what we started. Terminer ce qu'on a pu entreprendre durant toute la compétition. The game is going to be very special to us as we continue with the dream. Really never thought that we can afford to be in this position at this major tournament. South Africa and the Democratic Republic of Congo met last year in a friendly. The Bafana defeated the Leopards by 1-0. In the meantime, tomorrow, Sunday, February 11, 2024, will be the final of the Africa Cup of Nations between host nation Cote d'Ivoire and 3 times champions, the Super Eagles of Nigeria. Both Cote d'Ivoire and Nigeria met at the group stage with the Super Eagles spanking the Elephants 1-0. Cote d'Ivoire, it should be noted, also suffered a 4-0 humiliating defeat from Equatorial Guinea at the group stage with the host nation qualifying for the knockout stage by luck, incredible luck that led them to the final. A baffling performance after a change of coach, which now which left many with the belief Cote d'Ivoire will retain the trophy home. Some analysts believe Cote d'Ivoire had learned from their previous mistake or match against the Super Eagles of Nigeria and have taken these positions to turn scores around at the final. And that's how we saw it in this edition of the 6 p.m. Bilingue newscast. Thanks so much for watching. Do stay posted programs on Équinoxe Television. Have a nice evening and keep enjoying your weekend. Merci à vous, bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie.